Die, 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 Hi, die, 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 Hi, die, 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 Hi, 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 die, 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 die. Here we are in Beit Measure Tzvi on Yom Yerushalayim. It's the Bo Bayom. It's really Chavchet Iyar, Erev Shabbos Parshas Bamidbar, and let's put it this way: only in the Kotel can you have people who say Tachanun for whatever reasons, and then they can also hear the Hallel, or just the opposite: people who say Hallel and they could hear people saying Tachanun. Either way, there's a certain Achdus. Just like Yerushalayim, Ir Shechubra, B'Yah B'Yachtav. So we have a tremendous Achdus today, especially Yom Yerushalayim. And I wanted to mention, okay, so I suppose Chavchet Iyar, as I mentioned, and today we're going to smack. We're going to smack. It's Rabbi Yitzchak Mikurbal, Hasmak. Sefer Mitzvahs Katan. So if you know someone who says, I take smack, or Chas v'Sholom, you don't smack, you always, the Lashon Sagi Nahar, what he's really talking about, this is the smack. This smacks from something choshuv. Okay, you got it. Rabbi Yitzchak ben Yosef Mekurbal, Shenikra Gam King Bal HaChotem. It's interesting. Sometimes people want to stereotype Jews, and they say the guy with the nose, and you have all those pictures of the nose. So here he's known as the Baal HaChotem, and we're going to find out why he was called that. Chotem is his nostrils, no? It's okay, the nose, Chotem. But mi Baalei Tosfos. He was one of the Baalei Tosfos. Chotnosh Rabbi Yechia mi Paris. Niftar b'chayav shel Giso HaMorchai. B'yom Chavchet Iyar, shezeh hayom. 1248, הוא נקרא בעל החותם כי הוא Lashon Gadol Hador. The Baal Chotem is the Gadol Hador. How do you spell Chotem? Chet, Vav, Tet, Mem. Chotem. So why Rashi, B'tanis, Daf Chav Tes, Shekoru, Rambam Galil, Baal Chotem, as Baal Koma B'tzura, Lishna Achra Gadol Hador. זה רש"י מביא. חותם, למדנו משהו חשוב. ותמוה מה שכתוב בסדר הדורות, שהיה לו חותם גדול. אז אוקיי, יש דעות למה כתוב לו חותם. עכשיו, רבי יצחק חיבר את ספר מצוות קטן, סמק. במקורו נקרא עמודי גולה. Why were they called עמודי גולה? הם 7 עמודי עולם. ספר זה היה ספר לימוד גם לשאינם תלמידי חכמים, בו פורטו כל המצוות הנהוגות בימיו, בשילוב משלים עם פרקי מוסר ודברי אגדה. הוא בעצמו כותב בהקדמה, והראיתי שלא ידעו רבים היטב ביאור המצוות המוטלות עלינו. כתבתי אלו המצוות המוטלות עלינו בזמן הזה, בשבע עמודים. Why do you think he wrote it בשבע עמודים? כנגד 7 ימי השבוע. וביקשתי כל איש לקרוא בכל יום עמוד אחד למען ייטב לו. כי יש הרבה מצוות שאין אדם חייב לעשותם עד שיבוא לידו. וכשהוא קוראם, מעלה בליבו לעשותם, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו עשה. אז החיבור נשען על ספרו של רב משה מקוצי, הסמג. Don't be so smug. בספר מצוות גדול, אלא שהושמט ממנו מסה ומתם הלכתי נרחב. הספר זכה לתפוצה גדולה. היו ראשונים שקבעו לקרוא בו כמו בתחינות ובתהילים. And what sefer do you think today is equivalent to the smak for that purpose? Where you have Mikra, Mishnah, Gemara, all in one little sefer, and you say it each day. Chok Yisrael. Chok Yisrael, sure.
על אף ייעודו העממי של ספר נוספו עליו הגות שונות, כמו של רבינו פרץ, שהוא נפטר ב-1298, והפך להיות למקור המקובל על פוסקים בשם הסמך מצורך, נקראו הסגבות של משה מצורך מבעלי התוספות, שהן ליקוט מחיבוריהם של חכמי אשכנז וצרפת. מרן מרוטנברג המליץ ביותר על הספר, קשה לעמוד על שיטת סידור המצוות בספר. לדוגמה, he had a very interesting order of how to present this mitzvahs. For example, Hilchos Kibud Av V'Aim, where do you think you would place Kibud Av V'Aim out of the Taryag mitzvahs? Where would you think? What's a good place to put it, Tzvi? I mean, it's about the Taryag mitzvahs. Yeah, it's Kibud Av V'Aim, you know. It's one of the Taryag mitzvahs. Where would you place it? Okay, I'll take you out of your consternation. And to keep it away. Okay. No, but where? After what and before what? Where place? In your day. Okay. A Hilchot Kibud Av V'Aim Sudar Bein Hilchot Ma'acholot Asurot. Why? Mipnei she'ikar Kibud Av V'Aim im hu la'achil la'ashkodotam. O Dinei Chometz Pesach as where would he place it? The mitzvahs hatluyim ba'ayin al shem lo se'ora lecha chometz. It's interesting how people, sequiturs, how people relate. Now, we learned about the Smach and his Hakdama, what purpose it is. Instead of repeating it, Shmayahu brings it. It says, Schar Gadol le'en kates, for a person to learn the Smach every day. Achsav, b'sefer mitzvah katan, kuf nun hey, b'shat ha'gzero samchu, lo aleinu. Lishchot et hayaladim. Adavar Nora Hazeh Hayagam b'Masa Aslav Rishon during the first Crusades. Kasher Amdu Asonim L'Hamir Datam Shel Yaladim. This is written by the Smach. This entire section. L'Hamir Datam Shel Yaladim V'Hataf. When the Christians wanted to convert, the Crusaders wanted to convert the children. Amdu Avos V'Imos V'Shachtu B'Neim. They actually slaughtered their kids. Hashem v'tam b'kadesh yamus al kiddush Hashem. L'kach mesupar. Vayhi shem echad b'shmo Reb Shmuel b'Reb Yitzchak. Vayikra b'kol gadol. Shim'u elai gdolim ktanim. Ben kotan zen nasan li Hashem. Yolda osi ishti tzipor le'esik naso shmo Yitzchak. Ata elog kasher asa Avram li Yitzchak beno. V'tan lo tzipora ishto, al tishlach yodcha el anar, asher gidalti le'esek nasi, shechad oti tchila, va'al ereb b'mot ha'yeled, v'yan lo ekov, od rega, v'yishchad et anar, v'yitzu shneim, u'miyad nergu. This is in the Sefer Gzeros Yishanos. Ha'im mutar asos kain. So the Smach answers, is it mutar to do this? ודאי מותר לאדם למסור עצמו על קידוש השם. אבל האם גם מותר להרוג את אשתו ובניו? נשאל על כן המהר"ל מרוטנברג, האם צריך כפרה יהודי אחד על ששחט אשתו וארבע בניו ביום הרג רב כ"ח וכ"ו ניסן בשנת כ"ה קומבלץ? יען כי ראו שהאויבים התחילו להרוג, הוא רצה להרוג גם את עצמו, אלא שהצילו השם. והאם צריך כפרה? והתשובה הייתה, שמענו ומצאו הרבה גדולים היו שוחטים את בניהם ואת בנותיהם, וגם רבנו קלונימוס עשה כן, כדאיסא בקינה. אמרה שהוא מיני דבחי אמרר, מי שמתאימנו כפרה הוא מוציא לעז על החסידים ראשונים, והרי עשה מאבס הבורא. אמנם שמעיהו מביא דש הבייס יוסף יודע קנ"ז אחרת בזה, אבל עד כדי כך. אני רוצה להמשיך עם הפרשה לשבוע, את חפץ חיים על במדבר, אבל אני הכנסתי כבר לקבוצה, אתם תראו שיש תפילה מיוחדת לערב ראש חודש סיוון. יש סגולה להגיד את זה, ואני הכנסתי את התפילה הזאת. We should have said it to Kaisel.
אבל הכנסתי את זה, ואפשר להגיד, כי ערב ראש חודש זה באמת בשבס, שמבורכים, אבל אפשר להגיד את זה היום. בטח. יש נוהגים להגיד את זה גם מחר. כן. שלושה ימים. כן, אוקיי. אף על פי שלא עושים תחינה בשבס, אבל זה תפילה, וזה על שיקבלו תורה, שיהיה תורה לכם, וגם לצאצאיהם. עכשיו, ונשא אוהל מועד מחנה הלוויים מתוך המחנס, אבל חפץ חיים מביא, מכיוון שהתורה מונחת באורן שבאוהל מועד, צורך האוהל מועד להיות תמיד בתוך המחנס, באמצע, לא קרוב ביותר לאחד ולא רחוק ביותר מהשני. כמו שהבימה באמצע בית כנסת, כמו שעץ חיים היה נטוע בתוך הגן, כתרגומו במציאות גינתה. גם התורה היא עץ חיים, והכל צריכים להתרכז מסביבה, והיא בתוך. ועושה כמאן דאמר כאין טבע היו מחלקים. ויען, כי תוצאות חיים מהלב, לכן מקומו באמצע הגוף. ושולח אדם הוא הנפש, לכל אברי הגוף בשווה, וכולם יונקים ממנו, מכל משמר ומכל משמר נצור לבך. מכל משמר נצור לבך is from Mishlei, Daled Chaf Gimel. More than all that, you guard your mind. Okay, so, and we're just going to begin the beginning of the last malachos that we're going to learn here before we continue on to Hilchos Pesach. Hamachaba v'hamavir. That means to light and to extinguish. Of Sif Katan Aleph. Afilu kol shehu chayav. If you light even a small light, kishesh delika, chas v'shalom, v'yesh lachush, and what happens if there's a fire? V'yesh lachush afilu shasha v'choka shiyel yadeze sakanas nefashos. Now, if you want to be frum, you're not allowed to put out a fire on Shabbos. But if there's any suffix that chas v'shalom, someone is sick, kagon chola, o tinok, or there's a baby, o yoshin, or there's someone sleeping, muter lachbos. Don't be so frum. You could extinguish the fire. Aval keshidliko bayom. It's got to be mominous. Right. We're talking about life, preserving life. Hasolas nefashos. But that now, who mitzuva alzem me'es? Rega. Aval keshidliko bayom. What happens if the fire chas v'shalom is during the day? The aim is mishum sakonas nefashos. Mishum ofen asulachbos. Then that's right. Burn, baby, burn. But push it now in Sograim. He says we're writing this against the Chayalim for Chayalim. But push it the ish hatzava keshehu mitzuva alzeh me'esa Moshe. His commanding offer, his CEO tells him, "You've got to put out this fire." Muter lachbos. Of course, you can do it on Shabbos. Beinim habayis shel nachri. Whether it's a Goyish house, a Bein Shel Yisrael, a Yiddish house. Avol yizar mo shelo yarba mimlecha she'ein mitzuva alzeh. What you do, whatever you're supposed to do, don't do anything more. Afilu im husaver la'agia deizel lerevach gadol. If he does more than he has to, you figured he'll be recognized. Not a good thing. Don't do it. V'chein im yochel harbos b'tircha u'ma'amet be'iser. And instead of just using the hose or the water, if you can do something with a lot of work and then not have less of the iser, kagon. L'havi mayim makom rachok l'tzorach chabis hadlika. If you were the water carrier, you brought the water from the well in order to put out the delika, instead of being the guy who pours the water on the fire, l'chol ki hai gavna yaslakain. Ule'inyan hatzola. Masha Babayas, what about monetary matters, like you said? Yeshomim Diachol Hatzil Kol Davar. There are those who say he could save everything. Di'ilo Shorisle, Achi Lichbuya, because if you do not allow the person to take out his goods, the Fisha Adam Bohol Al Mamono, a person is usually, when there's Chas v'Sholom a fire, he gets all panicky, flustered.
about his money, v'yochol, and he'll want to put out the fire itself. Right. V'yochol atzil afilu mos, and therefore you're allowed to even take money. V'shar dvarim amuksim, and even davar lemuksav. V'afilu shar isur derabanim. V'dafka ishto banav. This is only members of his family. Shehem behulim harbe. Aval shar b'nei adam she'enim behulim kolkach mutarim lahatzilo b'shel kol davar muksa. It's interesting. The other people who are not members of the family would be able to save for him, not for themselves, parts of things that he himself would not be able to do, because if he would do, he would put out the fire. But they're not so bohol, so he could take even davar muksa. Awal shar is the rabbanan yesh this topic. Yesh machmir mezeh va'ayin b'chaya adam and b'zichra Torah Moshe. L'chula ama ein muter lo la'avor b'shvil hatzolas mano rak al isad rabbanan. Awal l'chalo Shabbos mishum malacha deraisa b'shvil hatzola kagon l'chofrim b'karka. If you were to do a malacha deraisa, like digging the dirt and making a hole in order to hide the money, v'chol mihai gavna asur. And this is Ad Kan. We did the Sif Katan Aleph, and wish everyone a good Shabbos. And again, I thank very much the Beis Medrash Tzvi, the Bohanim, And a for happy Yom Yerushalayim. Happy Yom Yerushalayim to everyone.